Okay. Okay. No, a few more minutes. Set up muna tayo. Parang ba to? We'll be going live in few minutes. I'm just gonna set up everything. And if you have any questions, please place them below, okay? I'll answer them at 9 a.m. or in few minutes. Share to. uh, Hi, if you guys have any questions, please comment down below about anything about work in the United States, okay? I'm Med-Surg Tele, so please feel free to put the things in comment. Okay, let's see how they share this. Um, Again, put your questions below, so I will tackle that questions in few minutes, okay? Oh, sana ba yan? Sana yan? Sana share? Ito ba yung Facebook? Don't know how to share. Bala na. Guys, if may questions kayo, please just comment down below, okay? Para i-answer natin in few minutes. Share this. Hi, Ate Judy! Kamusta? Miss ko na kayo dyan, kinamanay. Saan ba yung perps? Hindi ako marunong mag-share. Dali. Ito na lang. Facebook, here, groups. Okay. So guys, any questions again, palagay lang sa baba. I'll try to answer them in a few minutes, okay? Anything about work dito sa US or any like things na nagpapa-curious sa inyo about sa work or life dito sa US, please just comment down below. Christian, hello. Aga Pops gising pa. Walay po. Walay po. hindi Katniel yung topic natin for today, okay? Alam ko sad news po, hindi Katniel yung topic natin for today, okay? Alam ko sad news sa iba pero wala. Let's talk about USRN. Gago. Ikaw ata, Christian eh. Paano maglagay? Pwede na tayo mag-start. Okay. Alright. Okay, may first question tayo dito about how po ang work dyan as Med-Surg telemetry. Any infos po? It is from Glenn J. Alday. Like gusto ko yung nakita kong comment na to earlier eh. Sorry. It depends talaga kung anong mini nila as telemetry. Like for me, I work in 4 hospitals na dito sa US. All of them are Med-Surg tele. So iba-iba sila eh. So there's depende kung paano sila mag-determine ng word na telemetry. Like for example, current hospitals ko ngayon, ang maximum patients ko is 6 patients.
And it is considered as Med-Surg tele. So dito, mga patients yung, some of my patients come in na kailangan may telemetry na kahook sa kanila. So it's either the portable one or minsan yung sa mga unit na may nakakonect. So ang ginagawa ko usually for that is just to monitor yung heart rhythm nila. And usually nakalagay doon sa station namin yung TV or yung monitor kung saan yung mga heart rhythm lumalabas. So I think that's very basic here sa US. Makakita mo yan. And aside from that po, may monitor tech din na nagche-check ng dose rhythm. If may something abnormal, like super mataas, like above 130s, or yung heart rate niya is like below 50s or below 60s, or if yung oxygen saturation, they also monitor the oxygen saturations for some telemetry. So if mababa, so tatawag sila sa iyo and sabihin na there's something wrong with that particular patient. So, of course, the first thing you have to do is to check the patient and check if okay ba or baka lang na-loose lang, or if talagang something urgent, then you have to do the vitals and maybe call a rapid response, or depending kung ano yung sa protocol sa hospitals nyo. Sinabi ko depende kasi I also worked before in isang telemetry unit. They call it telemetry unit, pero hindi nila ginagawa lahat. So meron pa silang ibang ng parang step down unit or before ICU level, parang ganon. So Med-Surg telemetry, tapos PCU, tapos ICU. So ganon yung dun sa hospital namin before eh. So ako, Med-Surg tele ako, basically na-work doon, pero na-float ako minsan doon sa PCU telemetry. So sa PCU telemetry, usually 4 lang yung cases na hinahawakan namin kasi nga mas urgent yung cases doon. Or most likely mas kailangan yung monitoring for the tele. And difference between Med-Surg tele and telemetry doon sa PCU is in Med-Surg tele, may mga limited meds lang pinibigay. Depende sa hospital eh. In my first hospital, ang pwede lang namin bigyan is heparin and amiodarone. So that's it. Sa next hospital ko naman, yung dalawa, plus ilagay mo na rin yung insulin and yung cardizem. So ganun. Like I said, iba-iba per hospital. So yung sa PCU naman, dun sa pinag-workan ko, halos lahat ng klase ng cardiac meds pwedeng ibigay doon sa unit na yon. So, it really depends. So, if someone offered you to work sa telemetry unit, please ask them kung specifically kung paano yung work doon. And routine and ano yung cases and ano yung mga meds na binibigay. So, kahit pa paano, that will give you some idea kung ano ba yung papasokan mong work doon as Med-Surg tele. Hopefully, yung Med-Surg tele na pupuntahan nyo is hindi yung like toxic na hospital. Before I work in rural area, 10 patients ako, pero Med-Surg tele. So, pwede sila magkaroon ng lahat ng telemetry, lahat ng patients ko na 10. Minsan naman hindi, minsan only few of them may tele, so it depends. Normally, ang ratio talaga for Med-Surg tele is from like 4 to 6 to 7. So, ganun. So, hopefully, hindi ganun ka-toxic. Okay, so guys, any questions, please comment pa down below, okay? What is in tele? Ano ba add ko doon? Hindi naman siya ganoon ka-bother kasi Med-Surg tele, kung naka-telemetry sila, mainly if sa Med-Surg floor, ang kailangan mo lang gawin is if there's something wrong, doon ka lang mag-act. So if there's nothing wrong, so wala. Example na lang ito. Patient ko nung time na yon nagkaroon ng AFib RVR. Yung heart rate niya about ng 150s, 160s. So tumawag sa akin si telemetry monitor. Teletech. Nagsabi, "Uy, yung patient mo, mataas na yung heart rate." So of course, pinunta namin, check namin yung vitals. Everything's good. Tapos, tinignan ko lang kung may PRN meds ako to slow down the heart. If wala, tatawagan ko yung doktor. So, ganun. If may ginawa na ako tapos hindi pa rin gumana, then I have to call the doctor again and maybe ask for additional intervention. Or minsan, kung may cardiologist involved, kailangan mo silang i-page or inform about the scenario. So, they can give you the answers as well kung ano yung orders na kailangan gawin. Overall, hindi naman talaga ganun ka-busy. Honestly, I prefer to work nung sa cardio tele doon sa isang hospital ko kasi 4 lang patients ko.
Tapos, lahat nga sila nakamonitor. Um, kung meron lang mangyari sa kanila, doon lang magiging toxic. Pero most of the time, sa part ko, sa mga time ko, stable naman. And you just have to adjust some of the meds from time to time. Titration, yung cardizem, yung mga heparin, yung amiodarone, mga ganon. So, and also sa time na yun, may charge nurse pa kami may dagdag. So, may additional pa kaming help if may nagkakaroon ng issue dun sa patient na yun. So, mas okay. Kaysa dun sa med-surg floor ko, sa same hospital na yun, 7 yung maximum ko, and iba sa kanila naka-tele. Mas busy kasi nakakalabas, nakagalaw-galaw sila. I mean, bedbound, mga ganun. And you have to transfer them. So, I don't know. Yung mga kinds of tele patients na nagkaroon ako before, mas madali eh. So, diba? If compared ko sa work before sa perps, mas madali yung trabaho ko talaga dito. Kasi sa perps before, nag-work ako ng, I think, maximum of 10 to 14 patients kami sa time na yon. So, medyo busy na. And I think sa place ko, wala kaming telemetry monitor sa time na yon. So, this is something new talaga dito sa akin pagdating sa US. But it's not as hard. So, kakayanin naman. Okay. Ano to? New Nevada or New York? Appreciate the tips. No experience, so looking up videos on YouTube. Enjoy your videos. That's from Ami the third. Hi Ami, thank you. If I would choose, depends talaga sa iyo eh. New York, mas depende kung saan ka, pero mas mga naririnig ko busy sa New York. So yun, lalo na sa mga areas kung saan marami kang hindi ganun kagandang health sa area na yon. So, hindi magandang maririnig ko. Pero not all, syempre. May mga places. Tapos may mga strike ata sila recently lang. Nevada naman, I think okay naman yung ratio doon and yung lifestyle. Maraming Pilipino. Sobrang daming Pilipino doon. Mainit lang So, that's the difference between Nevada and New York. New York, sa ganitong time, lumalamig talaga siya. So, super lamig. And it depends kung saan ka part ng New York. Kung nasa taas ka, kung saan yung mas malamig and mas snow. So, opposite talaga scenario sa Nevada, kung saan desierto, mainit. Lumalamig doon, pero I don't think nagsusnow masyado doon. Meron man, hindi as much as sa New York. So, work-wise, it really depends sa place kung saan ka mag-work. Are you working in a hospital or sa nursing home? And saan part sa New York? Those are the first few questions you have to answer. Okay. What's your advice for a new nurse with no experience in Philippines or US? I think I discussed this before. Kung pwede, kumuha muna kayo ng experience sa Pilipinas. That will really help you. Kasi nursing is a skill. So, kahit na bagong graduate ka, marami ka informations, minsan hindi mo ma-apply basta-basta yan without practicing. So, maganda yun kahit pa paano na may konting experience ka na and knowledge kung anong gagawin and paano yung gagamitin mo yung skill set mo based sa knowledge na natutunan mo. If you can get experience dyan, kuha na kayo kahit few months. Kahit hindi ma-count doon sa experience nyo sa US. Okay lang yun. Okay lang. You're getting experience for your safety. Okay? And your patient safety. So kahit hindi naka-record doon for your US, coming here to the US work, okay lang yun. If you're coming here, usually kung walang experience, nursing home kayo mapupunta So that's a busy place. Busy kasi in terms of number. Tapos, staffing issue ang number one problema sa mga nursing home. Most, hindi ko masabi general. May mga nursing home na okay, meron, hindi. Marami akong complaints na re-receive lagi is from nursing homes na nurses without experience coming to work doon sa mga ganun places and tinitake advantage nila. Hindi sila sure sa stress, hindi sila masyadong okay sa stress. Kasi kung bagong nurse ka, yung stress level mo is usually mababa pa. That's a fact, okay? Pag maging senior ka na, grabe na yung stress level na kaya mong i-receive So, magugulat ka na lang sa future. You'll see the difference in a year or few months.
So, nursing home, depends sa nursing home, so make sure to choose properly. Iba, dinadala sa rehab, so you can work in rehab setting as well. Mas okay for me sa rehab versus sa nursing home. Okay? If you're gonna work sa hospital, mababa yung chances, pero meron eh. Like for me, I work in Connexus. I had someone na dumating dito, nag-work sa Kentucky, wala siyang experience as a nurse talaga. So medyo nahirapan talaga siya sa setting niya. Um, One of them was able to adjust naman, napag-adjust naman siya, and now she's doing great talaga dito. Meron naman is wala siyang experience, hindi siya nag-workout doon sa hospital na yun. And nag-end up, hindi siya parang kinontinue, binitawan na lang siya ng agency namin before. So, that's one thing. Actually, in a good way yun kasi binitawan siya ng agency namin, so hindi na siya naka-tie up. So, free na siya. So, sana all. Sana all talaga. So, hindi na siya nag-stay for like 2+ years para itapos yung kontrata. So, pwede na siya mag-work agad sa ibang place doon. So, I wish ganun na lang nangyari sa akin para mas maganda yung sweldo ko. Si Glenn J, solid Med-Surg ward experience only po. Malaki po ba adjustment if ma-assign sa Med-Surg Delhi? Hindi naman. Depende sa Pilipinas ka ba nag-experience? Kasi if sa Pilipinas ka nag-experience, ibang-iba yung setting dito. So, konting adjustment naman, pero kakayanin naman. Kasama ko like si Cha, nag-work naman siya sa Saudi eh. And I think different yung programmings versus doon and dito sa amin. It was like a month or two lang para makapag-adjust and nagawa naman namin. You can do it. Kaya-kaya naman. Siyempre, konting effort lang sa pag-research and paano gawin, lalo sa assessment. I did a videos before kung paano mag-assess sa mga patients. So that's one of the routine na ginagawa namin dito sa US na hindi ginagawa sa Pilipinas. Assessment like listen to the lungs, abdomen, and i-chart lahat ng yon and mga specific words. Okay? Then, of course, in telemetry, konting dagdag lang eh. So, just ask mo na kung anong klase telemetry doon. Okay? And, ano pa ba? Search tele. Eto, any tips if gusto mag H1B from Fahad Sanihin? Yeah, okay naman. Pops, H1B is the fastest way at the moment, lalo na kung bago ka pa lang dito sa processing coming to the US. Kasi sa retrogression, hindi affected yung H1B visa. Okay, so you can come here using that status. So mag-apply. I think I posted some questions on Lafora kung sino-sino yung mga agency and nakalagay yung mga nilagay nila, IHG, Connetics, halos all the agencies nagbibigay sila. So nag-iiba lang ata sa timeline. So someone commented like 6 to 8 months makakapunta na dito which H1B visa. I advise this if bago pa lang kayo na kakakuha nyo lang ng NCLEX tapos you want to work dito sa US, H1B visa is I think the fastest way for now. And also that can be converted to an immigrant visa pag andito na kayo sa US. The disadvantage lang is if pamilyado ka, H1B visa, hindi mo madala pamilya mo eh. I think that's the major problem. If single ka, walang problema. So yeah, you have to wait po. Yan from kay Po. Hi Po! Idol po kayo rin, sir. Okay. Fahad, saan agency po kayo if you don't mind? And ano yung timeline na sinabi sa inyo? I'm really curious. Middle East presently. Ito sa Glenn J. Okay lang. Ano bang gamit yung program dyan? Kasi may kakilala ko na si Ate Teresa. Nag-work siya sa Middle East and halos same talaga yung program Gledon versus dito sa hospital namin. And sabi pa nga niya, mas advanced pa doon eh. And yes, mas advanced din. Yung mga medical things sa ibang places like sa medical Middle East, sa Singapore, super delay sa ibang parts dito sa US. So, that's one culture shock para sa akin. In-expect ko talaga mapa-Grey's Anatomy level eh, pero hindi. Alright.
So, saan ba to TikTok? So, any more questions guys? Please comment down below lang ha. Saan pa ba? Work-wise, I worked in Singapore before. I worked in Philippines. Ang masabi ko talaga, mas maganda talaga life dito sa US. Okay? Super hands down for me, based on my experience. Sa apat na hospital ko dito, ang pinaka-busy ko ngayon is dito sa Louisville. I work in one of the hospitals here. Pero ang pinagbibisihan ko lang is because sa unit namin. Kami yung pinaka-busy na unit sa floor namin. And medyo unfair nga kung paano nila dinidescribe as Med-Surg, tele, unit, and slash bariatric. So, busy kami. Kasi one thing na kailangan ko gawin dito is walang phlebotomies or phlebotomy. So, ikaw ang gumagawa ng mga blood draws mo. So, if you have 6 patients, then you have to take their blood talaga. Usually, night shift. So, every day. So, isa mga bagong skill na natutunan ko dito. So, I'm not sure sa ibang hospital dito sa Louisville. Hope not. Kasi dagdag trabaho talaga eh. So, yun lang difference. And I think that's one of the reasons why baka hindi ako mag-extend doon kasi ang laki ng difference sa downtime sa gabi eh. Sa previous work ko, meron ako ma-downtime mga 2 to 3 hours lagi. Kahit may 10 patients ako before, 2 to 3 hours, usually meron akong downtime na naboboard ako. But dito sa hospital na to, sa specific unit ko, usually wala akong downtime. 30 minutes to 1 hour lang yung downtime ko and for lunch lang. So, stressful. Ayaw ko ng gano'n. Pero mas okay naman versus sa Pilipinas. Kasi sa Pinas, hindi talaga ako nakapag-break masyado eh. Tsambahan lang. So, swerte yan lalo pag Sundays. Favorite day ko sa week. Pero most of the days, talagang busy eh. So, and lalo na Singapore. If sinasabi niyong busy sa Philippines, in some parts of Singapore, sa ibang hospital, mas busy doon. So, yeah. I'm not sure sa Middle East if mas busy ba kayo dyan sa Middle East versus sa Philippine setting. But for me, yeah, I'm more busy sa Singapore talaga. And nakakasakit sa likod. Okay. So, one more question here. Ano ba yung main difference ng Med-Surg dito and Med-Surg sa Pilipinas? Number one, like I said, yung assessment. Sa Pinas kasi, usually, we're just giving meds. We're giving, We're giving meds or following orders. Parang yun, continuity of care lang. Dito sa US kasi, mas may part na ginagawa mo yung trabaho ng doktor sa Pilipinas. Like yung mag-assess ka ng lungs, if nahirapan humingi yung pasyente, ikaw unang makikinig kung ano bang problema, if congested ba, if may crackles ka bang naririnig, parang gano'n. So, yun ang main difference. And of course, yung system. Dito sa US, yung charting system nila, meron sila mga popular na charting system eh. Which is really nice kasi halos spread across sa US. And halos lahat, same lang naman yung format, different way of doing lang. Number one daw sabi nila Epic, then Cerner, then Meditech, then I think meron pa Allscript. So, ito yung mga popular na naririnig kong charting system. So, ibang-iba versus sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, yung charting nating nurses notes, minsan pahabaan, di ba? Isang buong page. So, dito sa US, hindi. Normally, hindi ako nagdo-document ng kahit anong narrative form if hindi ko kailangan. Yes. So, no. Walang ganon. Usually, sa assessment lang, like, may mga tabs na binibigay, click, 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 click lang. Usually ganon. Walang narrative. So, yun. Ang difference like for assessment, sa lungs, may nakalagay doon na anong assessment mo for your shift. Lagay mo doon sa left lower lobe, may crackles kang narinig. Tapos, diminished breath sounds or clear or ganon. So, maraming per system yung mga ano nila. Depende sa hospital and paano nila gawin. Ang maganda lang if lahat ng system ng pasyente mo, like sa neuro, okay siya. Like for example, ako yung pasyente. Alert-oriented times 4, so normal neuro ko, check ko lang yung normal, within normal. Heart ko, within normal, check ko lang within normal. Yung lungs, within normal, check ko lang within normal. So, ang pag-ihi ko, normal, check ko lang yung normal. If problema ko, yung bone ko lang na na-sprain ako, so doon lang ako magkakaroon ng more detailed assessment kung saan, check ko kung anong nag-fit doon. So, parang ganoon. So, that gives you a little bit of information about yung charting dito.
And aside from that, may mga basic charting na ginagawa na para all across, pati Singapore, I think Middle East, ganun din. Fall risk, yung Braden skin assessment, ano pa ba? Ang usually being ginagawa namin. Yung roundings, mm, skin assessment integrity, so those kind of things. Okay. John Garavillas, okay. Shout out. Okay guys, isa sa mga kasama ko dito sa UK, sa Kentucky. Ito si John na. Galing kami sa isang place before sa malayong lugar sa Middle East, Kentucky. Nowhere. Now ando na sila sa California and siya na yung meron Airbnb sa California. So, mayaman. So, discard lang talaga. So, if you guys want to have your own apartment and all those things, kayang-kaya nyo gawin dito sa US, kailangan nyo lang mag-push, mag-effort, and of course, diskarte. So, idol. Yan ang idol ko dito. Ang akin advisor sa mga stocks and pera. Okay. Sir, may plans po ba kayo mag-nurse practitioner or mag-upgrade? John Paul Pinoy na Pinoy eh. John Paul Avilla Corvera. For now, wala. Para sa akin, medyo matanda na ako ngayon eh. I'm in my late 30s. So, gusto ko lang talaga mag-work kung saan hindi na ako busy masyado. Kung pwede nga, ayaw ko mag-bedside eh. So, yun ang isang plan ko. Nurse practitioner, maganda. Maraming patient nagsabi sa akin mag-nurse practitioner daw ako or ganun. May mga offer na binibigay. Pero, ang dami ko pang priority for now eh. So, one thing is gusto ko i-start yung family ko dito sa US. So, doon muna yung focus ko. As long as meron ako enough funds, enough money, then I will stay with that first. Ano pa ba? Nurse practitioner, okay lang pero busy. You have to juggle things. Usually, ang ginagawa nila dito is nag-work tapos naggagawa ng nurse practitioner studies dito sa US, which is medyo busy and like time consuming. So if ever nurse practitioner ako, I don't think I can do any vlogging or any type of social media thing. Given na may ibang priorities pa ako. Upgrade, I wanna upgrade to other places. Either mag-try ako ng hindi bedside. So, bala ko man ng courses online, like coding, kami ni Mrs. Or bala ko mag-work sa ibang places like sa prison or sa like mental health or dialysis. So, those are on my cards right now. Hindi pa ako sure kung ano yung gagawin ko. But really gusto ko talaga na mag-out na sa Med-Surg study kasi medyo busy nga. And medyo sumasakit na yung likod ko talaga. Then, ito si Albert Zaldivar. Ano po pwedeng department para sa 55 years old na RN? Marami naman. May na-work ako dito 62 ata siya. 62, almost 65. Sa Med-Surg floor siya ng work. So, kahit matanda na siya, kaya naman niya. If kailangan niya lang ng tulong, mga lifting, mga ganon, so magiging lang sa permiso sa amin. You can work dito as long as you have the basic knowledge. Kayang-kaya po. Kung ano ba yung magandang work, depende sa inyo eh. Kung gusto niyo yung light work, pwede kayo mag-case management para wala kayo sa bedside if yung habol nyo. If gusto niyo talaga bedside nurse, pwede kayo mag-wound nurse. Yun, isa sa mga pwede nyo gawin. Or ano pa bang yung insertion ng mga mga pick lines, mga ganon. So, pwede kang mag-advance doing that. Isa sa mga gusto kong gawin pala yun. So, I'm looking forward to that. Okay. So, there's a lot of options po talaga. Okay. So, don't worry if you're 55, you're okay. In need sila ng mga nurses ngayon so you can still work here. And you can actually work even after like 65 if gusto mo lang. Meron ako dito na travel nurse na I think lagpas na sa 65 eh. Pero nung during COVID, sobrang ganda ng mga pay. Umalis siya from retirement and nag-work siya as travel nurse. And so far, just nakapag-ipon siya ng sobrang laki for that 1 year nag-work siya. So it was a good investment. Ito si hello from Suriname. Oh, hi, Pascal Van Varseveld. Hopefully I said it right. If you have any questions, please comment down below. I'll try to answer them in English for you. Okay? Boss, Paps, dito sa West Virginia, medyo mabigat din na trabaho. PJ Navarro Mabalot. Hi, PJ. Yeah, I think, malapit ba kayo sa Eastern Kentucky?
Diyan din ako nag-work before sa Eastern Kentucky and isa sa mga katrabaho ko andyan sa West Virginia. And sabi nila medyo mabigat nga daw. Depende sa hospital pero marami akong narinig na parang hindi maganda eh. So it depends talaga sa hospital. So I would try to do PRN in other places. I-try nyo, check nyo lang. Para makita lang other options. Hindi naman lahat ng places na mabigat dito, mabigat na yung entire West Virginia. I think meron din naman okay eh. So it depends. And I feel you. Hopefully, if understaffing agency ka, hopefully makalaya ka na soon and makatravel or makalipat ka ng hospitals. Ano po ba ang average salary after ng first contract? Ito po from Milson Aki. It depends po. Number one, kung saan state kayo or saan hospital ka nag-apply. So that's the major factor po. If mas malaki yung cost of living doon sa place na pinag-applyan mo for your next contract, usually mas mataas yung rate mo. But like I said, mataas yung cost of living, mataas ang ang rate mo. So minsan nagba-balance out lang. But of course, mas maganda talaga kumuha ng mga area kung saan mas maganda yung or mas mataas yung rate. Kasi if magpapadala ka sa Pilipinas, masarap yung conversion rate. So that's one thing. Like for us here, nag-start po ako ng nag-start po ako as staffing agency with a rate of 19.5 dito sa Eastern Kentucky. So yun yung rate ko, super baba yun. Direct hire agency po, yung makasama ko na from WWHS, yung rate na binigay sa kanila was I think $28. 27, 28. So nasa $8 to $9 yung difference namin just because I work in a staffing agency and siya nag-work sa direct hire agency. So yun yung initial contract namin. After initial contract po, usually like doon sa place namin, inofferan ako ng 33 to 36 per hour sa hospital na yon. So ganun yung inoffer sa akin. So hindi ko kinuha kasi medyo mababa para sa akin and nag-travel nurse na nga ako. So sa travel nurse, during sa time na yon, ang ganda ng rate eh. COVID time yun eh. So the rate was like 5,000 per week. So yun yung entire sweldo ko for the week. Kasama doon yung stipend and of course yung hourly rate doon. Which is really nice. So ang dami talagang umalis. I think meron pa nga umabot ng 15 to 25,000 per week yung salary during that time. Yung kasama ko naman nag-move sa Texas, I think inofferan siya ng 32 to 36 yung base. Yun yung rate na binigay sa kanya doon sa Texas, sa Plano. Pero hindi pa kasama doon yung mga add-ons like yung weekend benefits, night shift allowance or night shift rate. Usually may dagdag na plus $1 to $4. Like for me now dito is plus $4 ako per hour sa night shift eh. So that's why I really wanted to work as night. Kasi mas mataas yung bigayan. Okay. So, sa previous place ko, yung dagdag lang sa night shift is plus $1 eh. So, medyo lugi ako sa yun compared sa iba. Sana. Right. Alright, so any more questions po, please comment down lang below. Ano ba mga na-miss kong questions? Ang ano ko lang sa if 55 years old po kayo or medyo on the older stage na, I would suggest po na try nyo i-research yung hospital mismo and hindi siya ganun kabigat. So that's one thing po. Also research on how to like practice muna kayo about sa computers and all those things. Kasi doon nagkakatalo sa mga kasama ko na nag-work dito na medyo mas on the older side, medyo hirap sila paggamit ng computer and like reading stuff. So that's one thing po to process po. Okay? So, hopefully, hindi kayo mahirapan pag dumating kayo dito sa US. Pero, like, gaya ng sabi ng kasama ko dito, kahit saan ka mag-work sa US or sa Philippines or kung saan man, nursing is the same. Ang different lang po is yung protocol and how they do things. Like chart, system, protocols hospital. So, if you're able to work as a nurse sa ibang country, you can work dito. And like I said, mas madali yung buhay ko dito sa US versus sa previous countries ko. Okay? Philippines and Singapore. And ganun din sabi ng mga kasama ko from Saudi and some parts in Middle East. Qatar ata yun? Qatar. So, yan. Alright.
Sana yan, sir. Oh, thank you sa stars, Milson. Si John Paul. Sir, ako ulit. Kinakabahan kami, sir, sa pagpasok ng second quarter. Announcement ng visa bulletin. Marami po kaming nagabang. Um, hopefully maging current na. I think it will move further. So, pag-pray lang. So far kasi wala talaga tayong hawak dyan eh. So, depende sa ano yung mga nag-file una before, yung mga nurses na nag-submit before. So, pila-pila tayo. So that's why like I said sa before, basta mag-file na kayo, ilagay nyo na yung paan yung una via document doing the processing, tapos worry later. So yun ang importante. So same thing sa mga nanood na mga first time pa lang dito, please start na kayo ng processing para later on kaya nyong pumasok agad. Makaapa kayo sa US as soon as you can. So wag kayo masyadong mag-delay kasi may mga cons kasi. Like for me, nagkaroon ako ng delay sa processing before, and I think I'll pertain that dahil sa agency ko na miscommunication and also lack sa part ko kung saan hindi ko alam yung processing. So dahil doon natenga ako for 10 years before ko nakamit yung American dream ko. If nag-push ako, gumawa ka ng mga research, nag-join ako ng mga groups like sa Lefora and all those things, siguro mas nakaalis na ako maaga dati pa. So that's one thing. So if you can do that as well. Start processing and do everything now. Ito may mga questions. Oh, hi po. Sorry na, I think nagkaroon ng problema yung TikTok ko. Ayun, yung mga questions. Kaya pala walang question kanina. Okay. Ano po ang suggestion nyo po? Kakapasko lang ng NCLEX, pero I don't have hospital experience. Company nurse? Definitely not. If you want to go to the US, try to do a Med-Surg bedside experience na. Okay? So, yun ang aim mo, is kumuha ng experience para mas maging mapang-akit sa mga employers. And since like you're new, try to aim for H-1B visa. If willing ka mag-work sa nursing home, that can be a good place for you, or sa mga rehab places. So please, you can do that. Saan po kaya magandang agency? Maraming agency eh. Are you a member of Lefora? Kasi ang daming pros and cons for agency and mga tips na pwedeng kayo makuha doon. So please join Lefora for Nurses or Lefora for Filipino Nurses. Isa ko sa admin doon. Okay? Mas maganda, like I said in my previous video, watch the direct hire versus the staffing agency. Mas maganda if you can go with direct hire. You can get a higher rate. And of course, with the higher rate, mas better yung outcome mo versus if nag-staffing agency ka, lalo na if may mga pamilya ka, so you want to squeeze out the money, like the rate, as much as you can. Okay, I don't want to give yung specific agency, ayaw ko mag-bias. So if you can comment me on my Facebook, I'll try to reply. Sobrang dami lang talaga. Okay, do I need to sign up sa agency? Oh yes, definitely you have to sign up. So that's the first step talaga sa iyo, is try to find an agency. But before you find an agency, do a research. Okay? So yun ang number one. Huwag kayong maging katulad ko before na I just went with the flow, and ang end up is I was losing $7 per hour. So ganun. So just watch my other videos, you'll see what I mean. Okay? Para hindi tayo malugi. So si Princess, hi Princess, hello again. Same tayo ng head cap. Oh, Amazon ba yan? Yeah. Kagising ko lang, so ang pangit ng buko. Okay, so member ka na ng Lefora. Good. Then, while waiting, makuha ng experience sa hospital. Yes. Yeah, while waiting, kuha ka ng experience. Okay? You working in a hospital is an investment for your future dito sa US. So, try that muna. And that's for the safety for you and your patients as well, and your license. So, I would really suggest that. If kaya mo So, ask mo lang si parents kung kaya pa nila mag-help with you with some of your money. Company nurse, maganda yung sweldo, pero hindi nila masyadong ina-acknowledge yung experience dito sa US. And usually, Med-Surg talaga ang pinakamabenta coming to the US. Alright. Oh, meron na akong 2011, 2017 experience. Yeah, then that's okay talaga. If meron po kayo, I would suggest po direct hire. And mag-work na kayo sa Med-Surg floor as para ma-consider as citizen. So, I think you can work in a hospital with that kind of experience. 6 years? Yeah. Okay na yan. Then ito.
Si Ami, mahirap pa rin kaya makanap work if di need agency, pero no experience? Ay, hindi. If dito ka na US citizen, as a nurse, kaya mag-work dito. You might need to work as a residency program sa mga like bago. Is okay lang naman. Pero makakapasok ka eh. There are super in need of nurses dito sa US. So, you applying to them will be a blessing and they'll take you in. Of course, yung rate mo, hindi pa ganun kataas since wala ka pang masyadong experience Ami. So, that's okay. Ganun naman talaga mag-start. Isa naman sa Pinas, gaya sa amin, nag-work kami ng for think a year without experience, so without pay. So, mas okay scenario dito sa US. Okay. So, more questions dito. Sorry guys, may tatlong screen ako. Saan na tayo? 55. May nakatong questions kayo lang. Anong take mo sir sa H1B visa? Like I said earlier, if bagong nurse ka, kunin mo na yan. Okay, bagong pasa ka ng NCLEX and mag-start ka pa lang ng EB3 visa mo, get that. That's the best and fastest way for you to come here sa US. Okay, so go with that. Tapos ma-convert ka naman to permanent visa if andito ka na sa US. If naging current na yung visa mo, they can help you apply for that. Pero may disadvantage, like I said, hindi mo madalang significant like dependents mo. Hindi mo sila pwede madali dito if you're on H1B visa. So that's the main difference eh. Unlike if EB3 visa, you can do that but it will take some a year to 2 years depending sa visa bulletin speed na parang yung backlogs niya. If naging current, average is like around 1 to 2 years yung speed nun eh. So, you can do that if you can wait for that. Pero if single ka naman, go with H1B visa. Pwede po ba mag-clinic nurse? May nag-hire po ba dyan sa clinic nurse due to my age? Si Albelin Zaldivar. Yes, marami po. Yeah, you can definitely do that. Marami pong clinic nurses dito. Yun lang nga minsan medyo limited kasi marami sa mga older population sa mga nurses talaga is doon na pupunta. So, you can do that din. Pero marami naman options. Then, ng clinic nurse, saan po ba? Ba't nagloloko tong screen ko? Ito si Marik Sexton. Hi sir, good day po. Ask ko lang kung i-base sa analysis nyo yung priority date na June 23rd. May chance ba na makaalis by next year given the retrogression exists? Medyo mahirap na tanong kasi yan, Marik eh. Wala kasing nakakaalam talaga kung paano yung data na andun sa visa bulletin, yung processing nun. I think 2021 ba tayo ngayon? There is a chance. May chance naman yun. Pero medyo malayo ka pa sa pila eh. So, okay, change my answer. I think not by next year. I think it will be by next year pa, yung 2023. So, if you can do H1B visa, do that one. That's on my personal opinion ah. Huwag niyong i-quote sa akin yan. Kasi wala, like I said, walang nakakalam eh. Sir, tapos si Jeff Ruben. Hi sir, I know this is unadvisable and risky, but do you know someone who came to US without any bedside experience? Oh yes, meron. Like I said before, depende sa personality and tao. Yung isang kasama ko before na dumating dito, wala siya talaga yung super na experience as a bedside, months lang yung naging experience niya. Pero ang ending niya, super ganda ng ending niya eh. So, nauna, super bibo kasi siya, grabe siya mag-work and gusto mag-learn. So, naging up to speed siya eh. So, nakuha niya yung speed na yun. And after that nga, naging travel nurse siya, and nakapag-work na siya saan? West Virginia, California, dito sa Kentucky. So, it really depends on you. Pero, may isa niya akong kasama, like I said, sa previous hospital ko, na dumating walang experience, nahirapan talaga siya mag-adjust, di niya talaga matake. So, nangyari is, maraming complaints sa kanya, so binitawan siya ng agency. Di ko alam kung may kaso siya or anything like that, but binitawan siya ng agency eh. So, in a way, good binitawan siya ng agency, nakalaya siya dun sa agency na yon and naka-work siya directly kung saan niya gusto mag-work. Pero hindi maganda yung start niya dito.
as a nurse. Kasi nga, may difference talaga. So, I would really suggest getting experience sa Pilipinas para ma-develop yung skills nyo and time management, yung number one, and assessment skills. Tapos si John Paul, Sir, my PD is March 2022 and I am planning to go to KSA for 1-year contract. Yes po na magstay muna sa Pinas or to KSA. Go sa KSA dyan. So, wag ka na mag-wait kasi just, you can process those things while andun ka sa KSA eh. So, okay lang yan. Like for me, I worked in Singapore and doon ko lahat ginawa ng paperwork ko. Sinan ko lang lahat to US and sa Philippines and nakaalis naman ako from doon to doon to US. So, you can do that as well. Si Tom Chris Patalinhorg. Regards po, Ate Ari. Oh, yun. Ay po. Wala siya dito sa bahay now. Hello po, watching from St. Matthew, boss. Oh, hello. Espaldon. Oh. Sa Norton ka nag-work? Oh, hi din pro from KSA, si Memen Buwiza. So, if you guys have any question, please comment down below lang. Tapos, eto si Glenn J. Alday. Toxic area po ba ang Med-Surg telemetry most of the time? Based experience nyo po, you can rate the workload compared sa Med-Surg tele and Med-Surg ward. Kasi, okay. Sa ibang place dito kasi meron yung Med-Surg lang na walang telemetry. Usually, mas marami sila ng number of patients na hinawakan. I would prefer to do Med-Surg tele kasi mas konti. But Med-Surg versus Med-Surg tele, pareho silang busy. So, yun ang known dito sa US. Bedside Med-Surg tele place is always busy talaga. Kaya marami sa mga tao dito is nag-shift from Med-Surg to go to a different field like ICU, dialysis, NICU, PICU, PACU, so those kind of things. But not all places. You can find places na okay naman yung Med-Surg. It really depends sa hospital. So, like research and getting experience from time to time. And having an experience din po, if may experience ka na, mag-change yung definition mo ng toxic eh. So, if bagong nurse ako before, mag-insert lang ng IV o dalawang IV, toxic na talaga for someone like a newbie. But nung medyo mataas na maba na experience ko, favorite thing ko to do is to insert IV. So, maning-mani na lang sa akin. So, it really depends po. So, bedside experience is a must. Okay, so dito tayo sa TikTok ulit. Ito si Prinsipe Amante, cute ng head cap. Saan nabili? Sa Amazon lang po. Okay pa bumili muna ng second-hand vehicle kung new immigrant ka, then after 6 months, 1 year buy a new car. This is from Lorraine. Lorraine, definitely. That's a yes. 100% yes. Isa sa mga mistake ko dito is pumili ako ng brand new car. Why is it a mistake? Kasi pag bumili ka ng brand new car, pag drive mo ng car out of the car dealership, agad-agad magde-depreciate yung value ng car mo. Yep, that's 100%. So, hindi na siya ganun same price. Hindi asset po ang car dito. Liability ang consider sa car dito eh. If you buy a second-hand car, ipa-check mo lang sa mechanic or usually yung second-hand car is cheaper talaga versus sa mga brand new cars. Usually ganun talaga ang notion. And I should have done that. Mga kasama ko dito, halos lahat sila. Yung isa, kumuha sa AIS. Napamahal siya. Ako, kumuha ako sa like brand new car. Napamahal din ako, pero at least natapos ko na. Yung kasama ko naman is bumili sila ng second-hand car. There's a lot of ways to how to buy like a second-hand. And it was a good investment. Okay pa rin yung mga cars nila hanggang ngayon. So, didn't really change. And brother ko dito is, I think 15 years na siya sa US. Never siya bumili ng brand new car, always second-hand car. And kahit bumili ka ng second-hand car, it can last more than a year, mostly, okay? Most of the time. And usually may warranty yan sila na for 2 years. Parang binili mo sa mga like car dealership, you have like 2 years warranty with them. So kung may problema, babalik mo sa kanila. Kung may issue talaga, you can do a trade or something like that. And also, it is wise kasi kung bago ka dito, you don't really need a new car eh. As long as it works and brings you to the work and it's safe, then that's okay. So, yun ang importante. Lalo na if nakatira kayo sa mga rural places, you really need a car.
Okay. Saan pa? Okay. Si Maria Chona watching from Houston. Hi po! From night. Same. Ay, mamaya ako. Night duty ako mamaya. So, late na. Tulog na. Usually 10 o'clock tulog na ako. Ay, busy ba dyan sa Houston? Ilan ratio nyo pala? Kami din nang dumating dito, second-hand car lang. Yes, see? So, marami po talaga na punta dito second-hand car and that's the best thing you can do talaga. And mas makakatipid. Si Akira. Sir, my wife recently passed NCLEX. Hindi naman kami nag-rush to go US. Worth it po ba na magantay? May nagsuggest kasi sa kanya na mag-Canada, maghanap na lang muna siya ng employer or anong gawin while waiting. Sa akin kasi mas malaki offer sa US for us. Sa tingin niyo po? Depends eh. Depends kung worth it ba yung US. Most of the time, yes ang sagot ko dyan. But it depends kung paano yung plano nyo and ano yung goals nyo. Like iba dito, dineploy sila doon sa mga like rural area with a family. They like the setting. Worth ito para sa kanila yon versus kung pupunta ka sa city area kasi magulo and all those things. So like it's worth it for them, but for some people na like if single ka pumunta ka sa rural area, hindi worth it yon. So see my point, depends talaga. But overall, mas maganda yung lifestyle dito bisa sa Pilipinas. Ang difference lang talaga is yung mga things na ginagawa natin sa Pilipinas. Ang dami na wala doon, wala dito na meron sa Pilipinas. Kaya yung mga malls, yung mga activities. So it depends on where you live. So that's why lumipat kami from a rural area, pumunta kami dito sa semi-city area. So that's the best place for you to get the feel of Philippines kahit paano. But it is worth it po for me sweldo and sweldo and lifestyle and yung stress sa buhay. So I like it here more. Ito, si John Garvillas. Kailan po kayo lilipat dito? Sa California. Hindi ko pa alam, John. Siguro, I don't know. Depends on how things play out. Kasi ngayon, focus muna kami sa baby. So we're gonna try that muna and sa health namin. Once everything settled and all those things, I think we will consider na lumipat. Tapos, ito si Maria. Busy kami sa postpartum. 3 couplet, minsan nag-4 pag talagang short staff kami and maraming patient. Oh, okay. I haven't postpartum sa OB. Narinig ko sa OB ang dami daw drama. Ang daming issue and yung mga baby na parang kinikidnap. So that's how people say na sa pinaka-drama places is sa OB. So I don't know if you guys will agree but yun yung sinasabi nila sa amin dito eh. So toxic din pala. Okay. Si Mrs. nag-isip pa po dyan mag-work eh. So may isang question. Ano pong mas maganda, mag-US nurse o mag-personal lang na medicine dito sa Pilipinas? Depends. Depends on you, Albelin. May advantage din kung mag-work as doctor sa Pilipinas. Of course, stressful din sa start. But later on, if you're successful, I think maganda naman yung lifestyle doon. The only thing is, you might have regrets if hindi ka nakapunta dito sa US. You can try coming to the US muna. Tapos kung nag-work ka na dito sa US as a nurse, if hindi mo nagustuhan yung lifestyle, you can always come back to the Philippines and pursue your to be a doctor or medicine dyan sa Pilipinas. So that's an option for you. But meron ako dito ng doctor na nag-work, doctor sa Pilipinas, pumunta dito as a nurse. Until now, nurse pa rin naman siya. So I don't know. I haven't asked him if mas okay ba. So it really depends pa talaga. Ano ba tong? Sir, Okay, so next. Hello sir, can you discuss po occurrences on absences? Si Lance Gutierrez. What do you mean occurrences on absences? Like kung absent? Kung nag-absent kami dito, isang tawag lang. So, sorry, hindi ako makapasok. I'm not feeling well. So, usually magsabi sa, okay, so get well. We'll try to cope up. Ganun lang. So, walang Med-Surg, walang nire-record na ganun. Ang gusto lang nila, if pwede kang tumawag, like, give them time, like 2 hours, 1 to 2 hours before. So, that's the main difference. And, of course, may mga demerit minsan kung continuous ka naman,
But if may emergency or talagang may something nangyari sa'yo, they can force you to come in if hindi mo kaya. So, that's one thing. And hindi ka guilt trip kaya sa Pilipinas. Okay. Tapos ito, si Lorraine, I like your S-bar video. Please create more po. Oh, thank you Lorraine. Part 1 pa lang yun, so may part 2 pa. So, I'm medyo busy lang talaga ako. Toxic kasi yung bagong hospital ko ngayon, kaya nahihirapan talaga ako mag-edit sa workplace unlike before sa previous places ko. Kaya mo po mag-edit eh. Tapos, okay, Abilene, salamat po, God bless. You're welcome po. Happy to help. Okay. So guys, any more questions? Ano ba? S-bar. Yung sa S-bar, how I wish na may nag-discuss amin doon before. Kasi yun ang basis talaga ng kahit paano assessment mo eh. Kaya akong gustong i-discuss yun kasi isa sa mga kasama ko is pampunta na dito sa US. So sabi ko sa kanya, gagawa na akong video para at least meron siyang details kung paano gawin, lalo sa endorsement. And yung endorsement na yun as a form of assessment mo na rin in a way for your documentation. Si Dato Ramos, strong ka ba dito? Hindi sir, mas strong ka sir. Okay. Oh, dito sa Louisville po, halos lahat ng mga dumarating dito sa Louisville, yung mga wife nila is yung mga nurses, tapos yung mga asawa nila is either sa bahay or mga sideline na gig. And ganun yung scenario naman. I don't think dito lang sa Louisville yun eh, kahit saan. Kasama ko yung pinsan ko na si Bjorn. Andito siya dumating sa Kentucky, ngayon sa Houston. Pagdating doon sa Houston, tag-aalaga muna siya and nag-part-time siya mag-deliver ng food din. So that's a kind of scenario na pwede mangyari sa mga partners nyo. Mas flexible kasi yung mga ganung trabaho kasi hawak mo yung time mo, lalo kung may mga anak ka na predictable, so you can do that as well. So, and also, diskarte lang eh. So, yan naman talaga dito sa US. So, kung ayaw mong diskarte, mahirapan kayo as a family. So, yeah. Bala ko nga before, nung wala pang work, bala ko magtrabaho sa mga dishwasher, ganun eh. So, yan. Ano pa yung question dito? Okay. Iba pang work para doon sa mga hobbies. Ano pa bang pwedeng ibang work? Depende sa profession nyo kung ano yung nag-graduate nyo sa Pilipinas and i-credit pa nila dito sa US. Kung na-credit, maganda. So, mas maganda option mo. Pero pag hindi na-credit and nire-require ng certifications, then you have to do trainings and I think classes para sa iba. Like sa phlebotomy man lang you have to do classes para makapag-insert ka ng IV. Oh, ito, si Ate Lois, USPS. Yes. So, iba sa mga kasama ko dito, sa USPS din sila nag-work. Or sa mga mailman or delivery ganun. And take note, maganda benefits. Mas maganda kaysa sa amin kaysa mga benefits na na-experience ko. So, maganda yung benefits sa kanila. So, marami sa kanila ayaw umalis doon. So, I don't blame them. So, minsan kasi yung labanan po, hindi lang sa rate eh. Tingnan nyo rin yung mga offer na benefits sa inyo. I think lalo na pag sa citizen ka na. So, tama ba Lois, if USPS ka, kailangan ba maging citizen ka muna before maka-work dyan? I think yun ang sabi kay Mrs. before eh. So, nag-try din si Mrs. dyan. So, check yung benefits. Lalo kung maganda yung parang i-match nila yung sweldo nyo or yung benefits nyo. So, I think. Sir, marami akong mga friends na andyan na sa US. Sinabi nila na nagkakaroon na daw sila back pain. Si Demi G. Valencia. It depends. It depends, Demi. Kasi kung saan unit ka mag-work. Ako sa Singapore, doon naggrabe yung back pain ko. Kasi nag-work ako sa neuro rehab ward. Kung saan kailangan mo lagi turn, transfer, pull. So, it took a lot sa back ko. Kahit may mga gadget kami, may mga lift kami na binubuhat yung pasyente, may mga hover lift kami, may transfer belt kami, meron kaming Sarah Steady para ilipat, but it still takes a toll on your back.
But since nag-work ako dito sa US, hindi na sumakit yung likod ko. Kung sumakit man, paminsan-minsan lang versus dun sa Singapore. Super ang gaan ng likod ko dito eh. So that's one thing I really like working dito sa US kasi nabawasan yung stress sa likod ko. I think that only thing na sumasakit likod ko dito if may mga mabibigat kang pasyente. But if may mabigat kang pasyente, I don't want to risk na ako magpa-hero na ako mismo mag-turn and mag-clean ng patient mag-isa. Kasi doon nag-start na sumasakit yung likod ko. So I always ask for help. So, yun ang number one coordinate yung help doon. And wag magpa-hero. So, you have to look out for yourself. Lalo na yung sa back nyo. And that's the number one problem sa atin. Another cause para sa back pain is pag tumatanda na. So, sabihin nyo sa friends nyo, baka tumatanda lang sila. Kagaya ko. So, what I learned before is stretching really helps for the back pain. Tapos, like yoga and mga, kung hirap talaga, therapy. So, ako before nag-MRI ako, may degenerative disc disease na ako before na matanda na likod ko for working in Singapore for like 4 years. So, that's one thing. At least dito, hindi na ako masyado ng back pain. Definitely. Ibang-iba talaga. Si Ate Lois, at least 5 years residency. Oh, okay. So, to work po sa USPS, you have to have at least 5 years residency. So, yun. Kaya pala hindi qualified si Mrs. So, yeah. So, most of us, mga bago dito na asawa nila papunta dito sa US, baka hindi pwede mag-work doon. So, of course, may ibang diskarte naman. And depends kung, like I said, yung qualifications and anong pwede nyong tahakin dito. So, yeah, as long as may pera, okay lang eh. And yung tips dito, depende kung saan ka mag-work. Sa restaurant, alam ko magaganda yung tips. Pero nagulat ako kay, sabi ng isa kasama ko dito sa nag-work sa as Lyft or like sa Uber driver, iba daw sa kanila hindi maganda magbigay ng tips. So, medyo nagulat lang ako dun eh. So, akala ko talaga maganda bigay ng tips. Kasi kami ni Mrs. grabe kami bigay ng tip. Hindi naman grabe. Yung minimum na sinasabi namin. So, nagulat ako nung sinabi niya, wala daw silang masyadong nare-receive na tips. So, kagulat. Si Patrick Leonard Viray. Nurse 1, mahirap po bang maging nurse? Yeah, overall, it takes some time po para maging nurse ka and maka-adjust sa stress level kung saan maging komportable ka sa work mo. So, yun. And it's not for everyone. Hindi po talaga sa lahat. Kahit na graduate ka, like mga kasama ko I think ang dami namin sa batch namin, nasa 300 ata kami. Ang dami namin nag-graduate pero nung nag-start na kami mag-work as bedside, ang daming hindi natuloy. So, hindi sila nag-bedside experience. Lalo na sa Pilipinas kasi ang hirap ng senaryo. So, yun, mabigat. It's not for everyone. The only thing is, kung hindi maganda sa inyo pag-start sa Philippines or ibang country, dito sa US, mas maganda yung lifestyle as a nurse dito eh. So, like for me, mas gusto ko talaga dito. Mas magaan yung pagiging nurse dito sa US. But of course, I have experience, I have knowledge, and I have resources before reaching to this point. So, depende po talaga. Saan to? Okay, sir. Thank you so much. Med-Surg yung area ko sa New York, upstate na state po. Waiting na lang sa visa bulletin. Okay. So, hopefully maging current na Demi. So, I really pray for everyone na maka-alis and makapunta dito sa US. It's a better stepping stone, honestly. But, may ups and downs, syempre. Okay. Actually, 1 hour na pala tayo. 5 more minutes, then let's call it a night na. So, any more questions po, please comment down below lang. Saan to pa? May na-miss ata akong question kanina eh. Why po why po kayo nagstay as Med-Surg telemetry nurse? Ano po yung nagustuhan nyo as Med-Surg tele? Dito sa US,
na-hire ako as Med-Surg tele kasi eh. So, initial contract ko yun. So, after ng initial contract ko dito, I decided to do travel nursing. And in order for you to be a travel nurse, kailangan mo ng US-based experience. So, ginamit ko yung Med-Surg tele ko experience na yun para mag-work ulit as a travel nurse under a Med-Surg tele. So, yun ang isang reason kung bakit nag-stay pa rin ako sa Med-Surg tele. And also, yun na yung field na kung saan nakasanayan ko eh. So, parang normal na lang sa akin and alam ko nang gagawin ko eh. So, but I am planning to transfer po. Pero kung wala ko ng funds, I did travel nursing before kasi nga sa COVID. Ang ganda ng pay. So, dahil sa COVID, pay before, I was getting like 5,000 a week. Yun yung maximum sweldo ko. Versus sa staffing agents ko before, I think I'm getting like 1,000 or 2,000 lang per 2 weeks. So parang sobrang laki. So yung sweldo ko ng 1 week sa travel nursing as a Med-Surg tele versus nag-work ako sa staffing agency sa hospital as Med-Surg tele, ang laki din difference. So per month is 20,000. Sa isa, I think it's only like 4 to 5,000. Ganun. So, ang laki ng difference. So, that's why I stuck with Med-Surg tele. Sir Juan, CNFLML. Parehas po kasi kaming nurse ng GF ko. Saan part ng process po na dapat magpakasal na kami para maging smooth at makuha ko na po siyang dependent? Saan part ng processing? Before kayo mag-interview for the like processing for the DS-260, you can get married sa time na yon. Iba naman pwede mag-marry sila kahit after na or like towards the end tapos isasama na lang nila doon sa application na nag-marry sila. But like for me and Mrs. during before pa ng DS-260 processing nagpakasal na kami. Ano lang kami, civil wedding lang. Para at least mayroon na kami paperwork and bala kami mag-church wedding afterwards. Yun yung plan talaga. Pero nagkaroon ng problema, COVID, everything. So, hindi pa kami nakapag-church wedding. And hopefully, it will go smooth din sa inyo. And if dalawa kayo nagwo-work as a nurse, mayaman. Maging mayaman kayo dito. Lalo na kung maganda yung hospital na puntahan nyo or yung rate. Also, isa lang sa inyo dapat mag-unders agency. Don't tie up together sa isang agency. Isa lang. Kahit sinasabing ibang agency pinipilit nila na ipa-register kayo, wag. You don't have to. Walang ganun. So you can work, wala silang control over you if ikaw yung dependent, tapos may license ka. Process na your NCLEX before pa dumating sa US. So yun ang isa mga tingin na pwede mong gawin if wala ka mang NCLEX. Okay? Tapos ito si Camille Lorraine. Hi Camille, ano pong magandang side hustle dito sa US for nurses? Any tips for new Med-Surg tele nurses? 5 months pa lang ako here. Ano bang side hustle as a nurse? Pwede ka mag-work as PRN sa ibang hospital. So, isa sa mga side hustle yun. Depende kung saan ka. Ito pala, isa sa mga gusto kong gawin is maging infusion nurse. So, yun yung nakita ko sa TikTok Excuse me. So, ang gagawin nila, pupunta sila sa bahay, magbibigay ng mga infusion treatments. And depende kung saan ka ibang infusion treatment is like pang hydration lang, pang vitamins lang, rejuvenations. And usually nakita ko sa mga lasenggo or mga mahilig uminom, tas may hangover. So ibang tao pumunta sa bahay para ibigay lang yung mga fluids para pang kontra sa hangover. So ganun yung magandang side hustle. So isa sa mga gusto kong gawin. But if bagong Med-Surg tele ka, no, I don't think that's on your card. Ano pang side hustle na pwede sa'yo? For now, I would suggest wag muna. Stick ka na lang mag-overtime dyan sa place mo to learn more, to get the hang of it. Tapos comfortable ka na, try to work somewhere else. Tips for new Med-Surg. Research lang. Research and try to learn paano ginagawa yung routine. And i-evaluate mo kung ano yung problema sa sarili mo, kung ano yung pwede mong ayusin or i-fix. Kasi like for me, ang ginagawa ko talaga dito sa US is if meron akong preceptor, kinukuha ko yung mga gagandang tips na binibigay niya or magandang mannerism niya, i-incorporate ko sa technique ko.
yung mga bad niya hindi kukunin, tapos kung meron pa ako ibang preceptor, kukunin ko yung part niya. So lahat ng mga parts na nakita kong okay, isasama ko for me and try ko incorporate sa akin. So that's one thing po. So learn from other people and how they do things. Lalo na sa charting. You can read their chartings as well. Lalo na yung mga previous shift, tingnan mo yung mga charting nila. That can really help. And ito naman si NFLM ulit. NCLEX na lang po ba need niyang i-take sir para makapag-work po siya? Or need po rin po mag-undergo ng English exam and direct hire or staffing agency? Depende. Like kasama ko sa Texas. Andun siya sa Texas ngayon eh. If andun kayo sa Texas, you don't have to take NCLEX or sorry, mali. You don't have to take IELTS if andun na kayo sa Texas. So I don't know why they don't require them, pero wala silang ginagawang IELTS eh. So that's one less stress. But most places or most states, they will require to have an English exam in order to like endorse or transfer those paperworks. Hindi ko lang sure sa New York. I don't think New York you still have to do an IELTS if dependent ka lang. Kasi si Mrs. nakakakuha ng NCLEX sa New York eh. Tapos pwede na siya mag-work sa New York. Kailangan niya lang kumuha ng IELTS kasi pinapatransfer niya dito sa California. Sorry. Pinapatransfer niya dito sa Kentucky. So doon lang yung step kung saan kinailangan niya mag-IELTS. So it depends on the states. Okay? Agency, para kay Mrs. yung dependent mo, no, she can work directly or mag-apply directly sa hospital. And mas maganda dun sa same hospital kung mag-work kayo para at least mas magaan yung transition and mas madali yung sa inyo na same venue lang. And just in case may problema, you can always go to her. Like for me and Mrs., nag-work kami sa same hospital, sa 3 hospitals ko. And it was really a good thing kasi kung may problema siya, like nahilo siya or nagkaroon ng problema sa cases niya, pwede niya akong tanungin. Kung gusto niya magpa-insert ng IV, tatawag siya sa akin sa ibang floor, pupunta ako mag-insert ng IV. Something like that. So, it kind of helps. Okay. Hello po, what po ang highest narinig nyo per hour na kilala nyo po dyan sa US? It depends po kung saan. Like, I think sa California, nakita ko kay Sir Marvin, pinost niya yung rate ng California nurses doon sa Stanford. I think may umabot na nasa 100 plus, 150 per hour. Parang ganun. So, it depends on your experience. But if you're a travel nurse, kahit wala kang ganun experience, depende sa contract na kukunin mo. Like during COVID before, pinaka-highest na kita kong rate 25,000 per week. Yun yung rate na binibigay during COVID. I almost tried to apply, kaya lang, I don't know, may nagpigil sa akin eh. So, I don't know, siguro kung tinuloy ko yun, baka namatay na ako. Bagong-bago pa lang COVID noon eh. So, hindi ko ginawa. Ang pinaka-highest ko lang is 5,000 per week. So, yun yung pinaka-highest na rate ko. Okay, ito si Mary Honey. Hi there from Windy City, Chicago. Kamusta fellow nurses from US? Okay naman po. How do you handle a fellow coworker that you have known to do bad or unacceptable behavior at work? Like being late and being harsh to patients. Kung being late, nasa nursing home setting ba kayo? So at least ganun scenario ko narinig lagi eh. So being late po, sa ganun wala ka naman ata masyadong magawa eh. Unless you just go to your chain of command, sabihin mo sa management mo na lagi siyang late, pwede nyo bang sabihin na come like on time kasi ikaw affected. So that's one thing. Being harsh to patient, that's a reportable offense po if mga ganun. So you can definitely tell that to your management or like sa place ko ngayon, meron kami mga ways na anonymous kami magbigay ng tip and sila na maggagawa ng investigation. Oh, sa hospital ka. So if it's depende, what do you mean by harsh? Depende kasi eh. Iba kasi sa mga tao dito, like ibang lahi, lalo sa mga itim, minsan harsh na depends on how they say things. So, minsan akala natin harsh, pero hindi harsh yung minimin nila. So, ganun. If they're not hurting the patients or wala naman yung talagang foul play, for me lang, I would just leave it. Hindi ko naman, hindi ko na kailangan problemahin yun.
if may mangyari dun sa patient kasi harsh siya or nag-report, siya magre-respond dun. So, wag mo nang iano para hindi ka na magkaroon ng issue. Unless na lang may medical error or nagkaroon ng problem talaga na like physical or emotional abuse, then you have to sorry, Pinoy na Pinoy, defend your patient po, di ba? So that's one thing. Ito. Ano ulit na mo? Eto si Lorraine. Any advice kung ano di mo nagawa noon na sana ginawa mo nung first few months ka pa lang sa US? Okay. Number one is, sana kumuha na ako ng credit card. So, yun ang number one talaga. There's a lot of credit cards na binibigay sa'yo na you get it from the mail. Like, I think Discover, number one. Ano pa ba yung nakukuha lagi? I think US Bank and Capital One. So, usually maganda ang approval rate. Sana kumuha na ako with them. Kahit 1,000 lang yung binibigay, dapat kumuha na ako para ma-build na agad yung credit score ko. So, that's number one. Number two is, yung regret ko, ano ba bang hindi ko nagawa before? Nung first few months, sana naghanap muna ako ng a better place talaga kung saan. Hindi ako nag-rush or nag-research muna ako sa Pilipinas bago pumunta dito sa US. Nag-research ako pero I think I could have done more in-depth pa. So, isa yon. And also, sana bumili ako ng second-hand car versus a brand new car. I could have gotten a better kind of car model versus sa car na ginagamit ko ngayon. So that's one thing. Gamit ko ngayon is bought a brand new car pero yun ang cheapest car na at the market for a brand new car. So yung isa number one mali ko. And also, if you have options, don't get it from international auto source. Medyo mas mahal sila. Mas limited ang price, mas limited ang choices ng car. If you have the option talaga kumuha ng car, gawin niyo yun. Isa sa mga kasama ko before, Koreana siya dito. Binili niya yung car is worth $2,000. Cash siya binabayaran. As in, super pangit ng car. Yung tipong na, if Pilipino ka, ayaw mong bilhin yun eh. Pero, that's a very practical way. 2,000, mababawi mo na yung return of investment after 2 weeks, or sorry, like 3 to 4 months working dito sa US. So, ganun. Okay. What else? Ano pa bang iba nagawa ko dito? Ayun, research mga like paano makatipid ng ways, saan bibili, coupon. Being a couponer is really a nice thing po dito sa US. That's one thing na makakatipid ka talaga, lalo na if mababa yung rate mo. That's one thing. Okay, so guys, last question. One more question. Kung sino mga question dyan. If wala, let's call it a night na. Or day. Day for me. May work pa ako mamaya, night shift. Okay. Nadlobat na isang laptop ko. Ito kay Mami Danica. May kasabayan po ba kayong nurse na nakakarating lang with family? Saan po sila tumuloy kasama ang family? Okay, so this will be our last question for tonight, okay? So, Mami, yes, marami po akong kasamaan dito na ganun nag-start. Like for me, kasama ko asawa ko. And may ibang katrabaho ko under sa Connexus. They came here together with their family. So first, sa hotel muna. So doon muna kami nag-stay. So far sa aming kinover nila eh. So that's one thing you have to clarify sa agency nyo or direct hire agency nyo kung paano yung setting pagdating dito. Tumuloy sila. Then, after nakahanap kami ng apartment, we moved to apartment after like 3 weeks doon sa hotel. Tapos apartment na yun, doon na nag-stay. Ganon din yung kasama ko na I think there were family of 7, 5 anak nila. So, hotel muna. After hotel, lumipat. Or if you have an option, mas maganda mag-stay kayo sa family members nyo or any friends nyo dito sa US na pwede mag-cater sa inyo. So, you just have to tell them na saan kayo mag-stay muna while waiting for your paperworks. Lalo na if hindi ka pwede mag-work if wala pa yung social security number mo. So, it's a good place po na to stay sa family and relatives. At least makaka-tour sila, magbigay sila ng informations, and all those things. So, ganun yung ginawa ng pinsan ko dito. Under siya ng, I think, Avant pa siya. Nag-work siya sa Florida.
training sila doon, tapos yung mag-ama dito sa bahay ko. So, para at least makatipid sila sa bahay and may spare room naman kami. So, it kind of works. And kahit pa paano, pinamulat ko sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin para mas maganda yung transition nila. So, there's a lot of ways po para makapag-discard lang coming here to the US. So, you just have to learn from the experience sa ibang tao and see what fits best for you. Okay? Lorraine, salamat po. Gawa ka na po ng video. Okay. Okay. You're welcome po, Mami and Lorraine. Okay. I think that's it po. Naka 1 hour 20 minutes na tayo. So again po, thank you po sa lahat ng nanonood. Hopefully na-answer ko yung mga questions nyo. And if you can visit po yung ibang channels ko like YouTube, TikTok, Facebook, please help me like and subscribe po sa mga platforms na yon. And also if you wanna see things na like sa Amazon, mga bibili nyo, I have an Amazon account din po. Okay? So again, thank you lahat. Thank you for listening. And I enjoyed this question and answer. Okay? So again, bye-bye. Hopefully maganda yung transition nyo. Bye-bye. Ay, wait lang. And now...